Cory Michael Smith, s'il vous plaît. Hey. Et notre traductrice qui va se placer ici. Alors, oui, tu te mets là, mets-toi là. Enfin, mets-toi avec eux si tu veux, il n'y a pas de souci. Et avant, donc, de commencer cette conférence avec les questions et les réponses, explique-leur que, tu leur traduis, que pour cet anniversaire, laissez les 80 ans de Batman, mais comme c'est eux qui sont là, on a décidé de leur faire un joli gâteau d'anniversaire à l'effigie plutôt de Arkham Asylum. Pas exactement de Batman, mais plutôt de l'asile d'Arkham, tu vois. Et on va leur montrer ça tout de suite. Before we start, there is a surprise for the 80th anniversary of Batman. And here is the cake. Et voilà le gâteau qu'on vous a préparé spécialement pour cet événement. C'est magnifique. Merci. Amazing. And that's for you. That's especially for the bad guys, you know. And that's the Arkham Asylum door, front door, and Yes, that's chocolate, if you like chocolate. Yes, Et on remercie. Donc tu nous redonnes le nom de ta structure, s'il te plaît. Alors c'est Cakeway et Big Cake Factory. Donc Cakeway et tu m'as dit Big Cake Factory. Big Cake Factory, qui nous avait déjà fait le magnifique gâteau pour l'anniversaire de Charmed. Donc ça c'était, ils font vraiment des trucs terribles. Donc on les applaudit bien fort. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup, on va le placer ici, donc du coup on refera quelques photos après. Et voilà, et on va pouvoir passer tout de suite aux premières questions. Mais du coup je vais me mettre là, tiens. Voilà. Non, je... I mean, did we know the Batman story? Is that the question? Yes, Yes. I know many of us grew with it. Si conseguimos preguntar. Well, I watched the films when I was young, and they were some of my favorite movies growing up. So I was very familiar with Batman, and also especially with Danny DeVito as the Penguin. And he's just a legend. And I had absolutely, I mean, I've been a fan of that forever. And then when I got this job, it just blew my mind. It was really incredible. Yeah. Yeah, I was a big fan of the Batman film, Batman, from 1986, 89. You know, we were wee little babes. Tim Burton's film. I was familiar with that. I wasn't wildly familiar with comics until I got the job and then started reading a lot of them because some were sent from DC Comics, and then I built a little library for myself. Alors la question c'était est-ce qu'il connaissait l'univers de Batman avant de travailler sur Gotham, et donc Robin nous disait que oui, il a grandi avec les films et surtout Danny DeVito qui jouait le pingouin, donc c'était vraiment incroyable pour lui de pouvoir jouer dans la série et reprendre ce rôle. Et Cory, il a regardé des films aussi, celui de 89 quand il était très petit, mais il n'a pas été dans les comics avant d'avoir le job sur Gotham, et après, depuis il construit une bonne petite collection. D'accord. Question suivante. Tiens, au premier rang, il y en a. Voilà, lève-toi, vas-y. Parfait. Ça va venir. I have a question for both of you. My first question is for Cory. Ah, tu as deux questions. Is Cory feel to have that tip out of your head, and how you manage to say those lines without confusing one with the other? About the last Episode. What was the first part? sorry. How it feel to have that tip out of your head? How does it feel to have the chip out of my head in season 5? Spoiler. Spoiler alert. Hope you got there. Well, the actual filming of it looks really quite grotesque. My head is exposed, or my head is open and my brain is exposed, which is completely real. So it was very painful to go through in the film. I enjoyed this season 5 so much because, you know,
it was a new scenario where he was being controlled by someone. He had lost his mind in a different way than he had before, and lost control of his behavior. And so it felt sort of like psychologically suffocating and debilitating for him. But once it is out and he's kind of freed, he's sort of left to fulfill Jim Gordon's wishes and wants. He's almost captive to his desires and his orders. So he's not really kind of free from the burden of being under someone else's rule. But toward the end of the season, he kind of gains his independence back. Alors la question c'était qu'est-ce que c'était d'enlever la puce de sa tête. Alors la scène c'était tout à fait vrai, il avait la tête ouverte, il y avait son cerveau, il n'y a aucun trucage. Mais sinon, ce qu'il disait, c'est qu'il a adoré filmer la 5e saison parce que c'était intéressant pour lui en tant qu'acteur que ce personnage soit contrôlé par quelqu'un d'autre et ça lui fait perdre la tête d'une façon complètement différente de ce qui s'était passé avant. Et c'est un peu, il est suffoqué psychologiquement. Et en fait, une fois que la puce est enlevée, il est quand même un peu l'esclave toujours de quelqu'un puisqu'il doit faire tout ce que Gordon lui dit. Donc il est esclave, mais d'une façon un peu différente. Il est toujours pas libre et c'est que vers la fin qu'il gagne son indépendance. On espère que vous avez tous vu la saison 5, sinon désolé pour les spoilers. Et la deuxième question, du coup, ça va fonctionner. Non. Décidément, on n'a pas de chance. Yeah. Oui. And my question for Ron is, did you took anything from that glamorous and sparkly set you're working on? One more time, sorry. Did you took anything from that glamorous and sparkly set you're working on? Did I take anything from set that? Oh, anything from the sparkly set? Oh, I didn't, unfortunately, but I did take my certificate, or Oswald's certificate of sanity when he left Arkham Asylum. I have that framed, hanging in my house. It's signed by Hugo Strange. It's very amazing. And so yeah, every time, when I wake up in the morning, I walk by it and I'm like, still sane, okay. Thank you. Alors la question c'était est-ce qu'il a récupéré quelque chose du tournage et surtout du... En fait ma question c'était s'il devait se souvenir d'une scène tous les deux qu'ils ont joué, je sais qu'il y en a beaucoup, mais laquelle qui garderait en mémoire, qui se souviennent le plus. Merci. There's so many scenes that we had together that I carry in my heart. It's a very special time every time I got to share the screen with Cory. But man, I would say the thing. Again, there's so many things to remember. The one that I enjoy remembering is at the end of season 4 when Oswald comes back to save Ed, and this is after they tried to kill each other, and it was a really great moment that really excited me for what was coming in season 5, in that we were able to find a common ground between the characters, and then also forge an alliance of sorts that carried us through so much of season 5, which you will see. Eh bien, c'est très dur de choisir une seule scène parce que c'est très spécial, toutes les scènes qu'ils ont jouées ensemble. Mais il choisirait la fin de la saison 4, quand Oswald revient pour sauver Ed, alors qu'il avait essayé de le tuer avant, etc. Et ce qui lui a vraiment plu dans cette scène, c'est que ça leur a permis de trouver des points communs entre les personnages et de former une alliance. Et ça a été aussi la fondation de tout ce qui se passe entre eux ensuite dans la saison 5 et toute l'intrigue qui ressort de ça. Très bien. Alors c'est bien, on a plein de questions. Où sont les micros? Allez, on va faire une question devant et après on fait les questions derrière. Et ça va venir, ne t'inquiète pas. Allez, ici, après là, et après on va au fond. Bonjour. Bonjour. What do you think is the best part to play your characters? What is the best part about playing our characters? Aside from the really nice clothing that we get to wear,
even in the devastation of Gotham, we're always looking pretty well, actually, I look terrible this season, but he looks great always. That's a nice switch. You started off looking pretty good. Like, you know, no. I look like an ensemble member from Les Mis. That's what I look like this year. I have enjoyed kind of the complexity of this character and how he's evolved a lot. So I've gotten to play a lot of different versions of this person as he's grown over 5 years. But luckily, one of the executive producers and writers and directors of the show, every time he directs an episode, he makes sure that there are scenes written into that episode where I'm yelling at myself in the mirror because he's obsessed with it, and so it's always in there. But to be honest, I have a great time doing it because we do it differently every single time, and it's often in a different environment. And the way that we have to shoot it is kind of odd, and it's a real challenge, and it's fun. And I, get to just be, wildly schizophrenic to myself and come up with 2 different ways of doing it. And it's technically tricky, so that's one of my favorite things that I get to do. Alors qu'est-ce qu'il préfère dans le fait de jouer son personnage, à part les super costumes qu'il porte tout le temps et leurs super choix vestimentaires. Ce qu'il a beaucoup aimé, c'est la complexité du personnage, le fait qu'il a évolué sur les 5 ans de la série et qu'il avait l'impression de jouer une personne un peu différente à chaque fois. Et il nous dit aussi qu'il y a l'un des producteurs exécutifs de la série, à chaque fois qui dirige un épisode, qui réalise un épisode, il inclut toujours une scène où il se crie dessus sur lui-même dans le miroir, et il adore ces scènes-là en fait, parce qu'il peut jouer toute la schizophrénie du personnage, c'est toujours à un endroit différent, c'est toujours dans un environnement différent, et en plus techniquement c'est un peu compliqué à filmer, du coup ça lui plaît de pouvoir faire ça. Oui. I want to answer really quick. My favorite thing about playing Oswald, the character, is that I was able to play someone who does terrible things, and but despite all of that, underneath all of it, there's a gentle, loving soul, really deep down, and to be able to play someone who makes terrible choices, but at the same time has a little shred of humanity left. That was the favorite thing about Oswald for me. Thank you. Et donc pour son personnage d'Oswald, ce qu'il a préféré, c'est que même s'il fait des choses horribles, au fond il lui garde de l'humanité au fond de lui, et c'est une contradiction qui est très intéressante. Ensuite, on est ici. Assez dur de se lever. Hi. I don't speak English very well, but I would like to try in English. Good, we're ready. So I would like to know the most difficult you have to play, and for example, I think about your special work. And that's all. Favorite or the most difficult thing about the character to play? Yes. Yeah. Okay. Yes, for me, absolutely. The limp was after 5 years. It was time to stop. I could feel it in the other leg, and yeah, it was. When you stand on one leg for every time you go to work for 5 years, you really feel it after a while. But at the same time, I say that it's such an important part of who Oswald is, so it was worth the pain. Thank you. Some of the... Ce qui était le plus difficile de jouer son personnage, c'était la démarche, de boiter, parce que si vous imaginez boiter tous les jours, être sur un pied au boulot toute la journée, après 5 ans, on le sent. Some of the physicality stuff was the most difficult. There's a scene where I'm electrocuting Tabitha and Butch for an extended period of time, and I just remember Drew Powell, who plays Butch, complaining about sitting there for 12 hours and constantly having to go, he was like, my neck is sore, my back is hurting, everything is tight, and I'm like, listen, you little punk, stop complaining and do the work. And then lo and behold, in season 5, I have to be electrocuted, and I'm spending like 12 hours going,
and I'm like, oh, my neck hurts and my back, I'm tightening everything. So some of that stuff is difficult. There was one day Robin and I were out on a pier in New York City. The wind chill was well below 0 degrees Fahrenheit, which Celsius that would be like minus, I don't know, minus something horrible. And we're just in our suits. We're not allowed to wear coats, hats, gloves, anything. And it was really actually quite dangerous being out there because it was so cold. And we would, as soon as they were ready to shoot, we would get out of the van and like run to our places and stand there and we go, oh my God. And then they'd be action and we'd be like, and we would slowly talk dramatically. And then our faces would start to freeze and we couldn't move our lips or our mouths. And then they would call cut. And like little two babies, we would they would like run to us with coats and we would run back to the van and sit in the van and just like shake for 20 minutes until we had to do it again. Sorry, she has to tell all of that now. Donc j'espère que vous vous rappelez des effets physiques parce que je vais pas le refaire ça. Donc ce qu'il nous raconte c'est que c'est le côté physique donc qui était le plus dur dans le rôle. Par exemple vers le début de la série, il électrocute Tabata et Butch et donc le gars qui se fait électrocuter, il se plaignait, il était là, ah j'ai mal au cou parce qu'il devait tout le temps faire ce qu'il vous a montré, tu vois le duel again voilà. Et donc il se plaignait qu'il avait mal, il disait ah c'est bon, arrête de te plaindre, fais ton job. Sauf que quelques saisons plus tard, c'est à lui de se faire électrocuter et de refaire ça pendant 12 heures de suite. Et c'est lui qui avait mal partout, mal au cou, mal au dos et qui avait envie de se plaindre. Et la deuxième histoire, c'était qu'ils étaient une fois en train de filmer dehors à New York. Il faisait moins quelque chose d'horrible, donc très très froid. Et en fait, ils pouvaient pas être dehors. Donc à chaque fois qu'il fallait commencer la scène, ils couraient hors du van. Ils avaient froid, ils s'étaient congelés et ensuite ils devaient parler très lentement et faire comme si de rien n'était parce qu'ils avaient juste leur costume. Et au bout d'un moment, ils commençaient à geler, ils pouvaient plus bouger leur visage, ils pouvaient plus parler et ils retournaient grelotter dans le van. Allez, on fait une question un peu au fond, de ce côté-là. Le monsieur avec le manteau noir, au fond. Ah, c'est dommage, t'avais une jolie tenue quand même. C'était sympa. Hi, how do you see your relationship in Gotham? Because one time you were the best friend and the other time you kill each other. The question was how do we see the relationship because it's gone through so many different iterations. And that's been the reality of our relationship. It began, we met because I was stalking him through the GCPD because I've been obsessed with him from afar and his, the criminal mastermind that he was. It turned into a convenient friendship eventually. I captured him and took him back to my apartment and, drugged him, and it's been through a lot of iterations, but what happened at a certain point was there was a recognition that his skill set and my skill set were completely complementary, and when we worked together, we were unbeatable. And unfortunately, we knew each other's weaknesses, so we could also take each other down, which made that alliance really strong, right? The agreement was, look, I can hurt you and you can hurt me, or we can join together and rule the damn city. And so I think that's when we're kind of best. But it's also been very fun to be at odds. Yes, that is also fun. Donc la relation entre leurs deux personnages, elle a des hauts et des bas. Ça a commencé un peu mal parce qu'il le stalkait, il l'a kidnappé, il lui a administré des médicaments, etc. Mais au final, ce qui a bien collé entre eux, c'est que les deux personnages se sont rendus compte que leurs compétences étaient complémentaires et que quand ils étaient ensemble et qu'ils étaient alliés, ils étaient incroyables. Et ce qui marchait aussi, c'est qu'ils connaissaient chacun les faiblesses de l'un et de l'autre. On continue. Allez, on va quand même faire la question de la jeune fille qui était habillée là, parce que c'est...
Voilà, on peut pas passer à côté de ça. Hi. Hello, Jerome. My question was kind of like the one before, but I wanted to ask you, how does it feel to wear the real costumes of the Penguin and the Riddler in season 5? Yes, that was in season 5. This isn't a spoiler, it's already been reported. At the end, there's a time jump into the future, 10 years into the future, and that was extremely satisfying for all of us in the show, because as we know, the show Gotham takes place before Batman, but at the very end, the fact that we were able to wear the classic costumes from the comic books, we got to be the traditional villains from the Batman universe. It was incredibly satisfying and a childhood dream come true. It was really incredible. I'm so excited for you all to see it. It's a very iconic imagery. It's very exciting. Thank you. I just want to add that Robin, in particular, played a big role in actually developing the look. I know he had special requests that he really wanted fulfilled for the look. I was a bit more hands-off. I saw the sketches of the costume designers, what they wanted to do with my look, and it was awesome. But Robin played a huge role in like deciding how he wanted the Penguin to look in the future, and it is really great. It's pretty amazing. Alors la question c'était qu'est-ce que ça faisait de porter les vrais costumes, enfin les vrais costumes qu'on connaît des comics. Et donc ce qu'il nous dit c'est que bon, on le sait qu'à la fin de la saison 5 il va y avoir un saut dans le temps 10 ans plus tard, parce que Gotham ça se passe un peu avant Batman. Et donc ils vont vraiment avoir le look des comics. Et ce que Robin disait c'est que pour lui c'était absolument incroyable de pouvoir se mettre dans la peau de ces personnages, d'avoir enfin le look que tout le monde connaît et a toujours vu. C'était un rêve d'enfant qui est devenu réalité. Et Cory nous dit qu'en plus Robin a été très très impliqué dans la création de son costume. Il avait des requêtes spécifiques sur le look du pingouin et donc il a vraiment été très impliqué dans le choix, alors que lui il était un peu moins impliqué. On lui a montré des dessins de comment son costume allait être, donc il a eu un peu son mot à dire, mais il nous dit le pingouin, vous allez le voir, il a hâte que vous le voyez, il va être génial. Alors, normalement on est censé arrêter, mais comme j'aime pas faire ce qu'on me dit, on va faire une dernière question quand même. Et j'avais promis une question de ce côté. Ça me fait très plaisir de vous voir et vous êtes mes deux personnages préférés dans Gotham. I think I know what that je vous aime. J'ai une question, c'est la même question pour vous deux. Quel est votre personnage préféré dans la série Gotham? Merci. Thank you so much. That was so lovely to hear. Thank you, and thank you all so much for watching our show. We are so proud of it, and the fact that you guys are interested in it. And here we are in France. It's amazing, just amazing. Who would be my favorite character would be Barbara Keene, and the reason why is because she's the character that has changed so much from the beginning of the series to the end. And it's also the story of a woman who finds her own strength and finds her own agency and refuses to be defined one way. She's multifaceted, she's brilliant, she's dangerous, and yet we'll see in the end of the series she also can be a very loving person as well. And I think that what Aaron Richards has done with that character is just mind-blowing. So Barbara would be my favorite character. Thank you. Wow. Donc d'abord, il vous remercie tous de regarder leur série et d'être toujours là derrière eux. Il a vraiment hâte que vous voyez la suite. Son personnage préféré dans la série, c'est Barbara Keene. À cause de son évolution, c'est celle qui a évolué le plus dans le courant de la série. Elle est forte, elle a plusieurs facettes, elle refuse d'être définie par une seule caractéristique. Elle peut être dangereuse, elle peut aussi faire preuve d'amour. Et donc il a hâte que vous voyez son évolution et où est-ce qu'elle finit dans la saison 5. So in season 1, the way that this show was initially planned to be
was what we call a procedural, where it's it's basically a cop show. Every episode is a different crime that's being solved, and every episode can stand alone. And what ended up happening was they realized that what people wanted to see was a serialized drama show where it was more focused on the characters and the villains, and really seeing how the characters changed, not just seeing crimes in Gotham. Season 1, in a significant way, is because of Robin being featured from the very, 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 very beginning. And I think this show really, Robin and the Penguin held this show up on that character's shoulders from the very beginning, and until the show was really born into what it was destined to be, which is like a real character study of all these wonderful canon villains. So it's been a thrill to see how much Penguin has changed, but that he was like the anchor of this show from the very, very beginning. Alors au début de la série Gotham, en fait c'était censé être un peu comme une série policière, c'est-à-dire qu'à chaque épisode il y avait un crime et puis on voyait ils devaient résoudre le crime pendant cet épisode, et chaque épisode était séparé, on pourrait les regarder dans n'importe quel ordre. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rendus compte que ce que les gens voulaient voir surtout, c'était beaucoup plus sur les personnages et leur évolution, sur la personnalité des méchants et d'où est-ce qu'ils venaient. Et c'est pour ça que la série elle s'est transformée en autre chose, et ils trouvent que c'est beaucoup grâce à Robin et au fait qu'il était, et donc qu'il jouait son personnage du pingouin, et au fait qu'il était là depuis le tout début et qu'il a aidé à porter cette série sur ses épaules et à la transformer en la série qu'on connaît tous maintenant. Quelque chose d'un petit peu particulier dont on va peut-être le laisser expliquer pourquoi il a amené ce petit objet là. Yeah, so Robin and I brought a couple calendars that we had made for the cast and crew of the show at the end of season 5 we had it designed and made for them as a thank you, and we wanted to bring 2 of them here to raffle off, to have a silent auction. All of the proceeds are going to a charity here in France called Loulou et les petites bouées. I worked so hard on this. Loulou et les petites bouées de lune. Something like that. It is to help children with cancer, and so we're gonna have. So yes, so it has on the front. It has signatures from Robin and I, Aaron Richards, Chris Chalk, David Mazouz, who plays Batman, Sean Pertwee, who is Alfred Pennyworth, and Cameron, who's Catwoman, and Ben McKenzie. And then each month sort of has different photos of behind the scenes actors, photos, and crew, and all of that. Published, yeah. So you can come to our tables this afternoon and also all day tomorrow. It's all anonymous. It's just the highest bidder. You'll leave your name and number, and someone from the convention will call you and have you pick this up at the end of the day, and all of your money will go to this charity. So we'll do one today, and then we'll do another one tomorrow. Je te laisse traduire. Donc en fait, ce qu'il a apporté, c'est des calendriers qui ont été faits pour l'équipe de la série Gotham à la fin, un peu en souvenir, avec des images de behind the scenes, des coulisses de la série. Ça, du tournage. Et signé aussi par le cast. Et en fait, ce qu'il voudrait faire, c'est une enchère au profit d'une association pour les enfants qui ont le cancer. Et la façon dont ça marche, c'est que si vous allez à leur table aujourd'hui ou demain, c'est anonyme, il y a une petite feuille où vous pouvez écrire votre nom, votre adresse mail et combien vous seriez prêt à mettre, et il y en aura un qui sera vendu aujourd'hui. Il y en aura deux. Oui, pardon, il y en aura deux dans le week-end en fait. Oui, un aujourd'hui et un demain. Et donc si vous avez gagné, vous serez contacté par l'équipe Paris Manga et vous pourrez aller récupérer le calendrier. C'est ça, et du coup, c'est pour donc une association qui s'appelle Lulu et les petites boules de lune. Et du coup, les enfants sont là en fait, donc on va les faire monter sur scène. The children are here from the charity. Ils sont ici, c'est ça? Allez, venez, on les applaudit s'il vous plaît. Alors, redis-moi le nom correctement parce que j'ai toujours du mal à dire. Lulu et les petites bouilles de lune, voilà, qui est une association
de région parisienne, donc du coup qui s'occupe. Applaudissez s'il vous plaît très fort les enfants. Et donc du coup, l'argent qui sera récolté avec ces enchères silencieuses sera pour les enfants, sera pour leur améliorer, je pense, le quotidien, c'est ça, hein, pour leur proposer et donner à la recherche aussi. Voilà, tout à fait. On les remercie bien fort, on les applaudit très très fort. Et pour ceux qui étaient là la dernière fois, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais Abraham Memrubi, donc qui était l'acteur qui joue Kubiak, avait mis aux enchères donc un objet de la série qui était un blouson. Et donc du coup on avait récolté 580 € aux enchères avec ce blouson. Donc on va leur remettre ce chèque là, voilà, pour aider tous ces enfants. Et du coup à la fin du week-end, on saura aussi quelle est la somme que l'on va rajouter à ce chèque là. Voilà, merci pour eux, merci pour les enfants, merci pour le geste de Cory. Thank you very much Cory for that, we appreciate. Et on y va, c'est parti, on fait juste une petite photo comme on fait d'habitude, tu sais. We just do a allez, vous l'applaudissez mieux que ça. Allez! Accompagné de Catwoman, s'il vous plaît. Selina Kyle. La Catwoman en devenir Robin. Et Cory Michael Smith, des tonnerres d'applaudissements, s'il vous plaît. Qui est accompagné de Batman. Attention. Merci à Monsieur Batman, ton prénom? L'auditeur là. Et Selina, qui se prénomme Jessica. Jessica, on les applaudit, nos amis cosplayers qui vont nous laisser... on va... Both of you, which on the show, who is for you the most evilest character? The most evil character, who on the show? I think it's Ra's al Ghul. I think he's actually the most evil because he really is. I mean, he's supernatural. He's existed for thousands of years. Ra's al Ghul is my answer. What's your answer, Cory? Who's the most evil? Ooh. Based on behavior, they've written maybe Jerome and Jeremiah as the most he does things not even to serve a purpose other than to be terrible, which is pretty evil. Usually, like with our characters, it's a means to an end. It's to achieve some purpose, but he sort of just does terrible things, which is a whole other color of evil to me. Alors, quels sont les personnages les plus méchants dans la série? Pour Robin, ce serait Ra's al Ghul, surtout parce qu'il est surnaturel, il a des pouvoirs et du coup ça le rend plus dangereux. Et pour Cory, ce serait Jeremiah, parce que il fait les choses sans raison en fait. Eux, quand leurs personnages ils font des choses horribles, c'est pour faire quelque chose au final, alors que lui c'est juste comme ça. It's a giant white grand piano from an episode forthcoming that Aaron Richards directed, who plays Barbara Keene, and you'll just have to wait to see what it is. I will say though, Cory is an amazing musician, and so all the music that you hear from the piano is his playing. He's honestly absolutely brilliant. And so talented that it's very annoying. No, please. Alors, petite information sur les prochains épisodes qui ne sont pas encore sortis. Donc, ils ont posté sur les réseaux sociaux une photo avec Cory au piano et le pingouin à côté. Et donc, c'est un épisode dirigé par Erin Richards qui joue Barbara. Et il va falloir attendre pour voir ce que c'est. Mais Robin nous dit que c'est Cory qui joue lui-même, que c'est un très bon musicien et que ça va être génial. Il nous a aussi dit qu'il a eu des cauchemars, il avait très peur de ne plus avoir les cheveux bruns. Mais heureusement, il est toujours blanc. Question suivante. Allez, ici. Oui, toi, avec les cheveux verts, c'est ça? Je prends. Mèche verte, oui. Toi, vas-y, lève-toi.
Voilà, parfait. Allô? Oui, on t'entend très bien. Super. So I took a little note. Ok. Et tu n'as pas préparé. Sorry. The suspense. I know. Do you have the Wi-Fi? I get it. Okay. Sorry for my terrible accent, but my English is a little bit rusty like the Titanic. So, is there something you regret not experimenting with in the show? A situation, a team-up, or a character trait? I don't know. Ok. C'est bon, tu as compris ou pas? Ok, je sais pas s'ils ont compris ou... Mais c'était pas mal. A team up with another character, or for me, yes. Unfortunately, because we only spend one episode in the future, there really wasn't that much time, and so unfortunately, I didn't have all of the penguin gadgets, or the umbrella gadgets that I would have liked to have had. I really wanted the umbrella helicopter from Batman Returns. I really wanted that, but alas, we didn't get it in there. But who knows? I really wish that I could have directly. I had one scene with Bruce Wayne, but I was behind a glass and messing with him and Lucius in a room. I wish I had scenes, like actual scenes with David, who plays Bruce, because I think that David is a stellar young actor. And also, I wish I would have gotten to do stuff with Sean Pertwee, who is Alfred. Because I just love both of them and they're exceptional actors, and I just would have enjoyed messing with them, you know? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils ont regretté de ne pas avoir pu faire? In control of those decisions, and yeah, that's the way the cookie crumbles, as they say in America, because we're fat. Alors, est-ce que son personnage pourrait être dans une relation avec le pingouin s'il n'y avait pas Isabella? Et nous dit c'est théorique, donc on ne va pas en parler, ce ne sont pas eux qui prennent ces décisions et c'est comme ça. Allez, une question de ce côté, devant. Tu n'en as pas posé encore. Voilà. Bonjour à tous les deux. C'est une question pour tous les deux. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un personnage dans une série de DC Comics ou Marvel que vous aurez aimé On Amazon or iTunes. And you should. It's a beautiful film with an absolutely spectacular performance by Cory. It is absolutely heartbreaking. One of my favorite films of the year, and not because I know him. It is just a very beautiful, beautiful movie. Really, 1985. If you get a chance to see it, you absolutely must. Thank you, Robin. I loved doing 1985 because it was so vastly different from Gotham, and it's nice to live in a different world. But which I prefer? I think I love them both so much because I was able to do both, and that sort of like satiates part of like my artistic heart. Gotham is challenging in a very different way because it asks so much of you, and it takes a lot of energy, and everything is so big, and it's tiring, and it hurts your body. And then to do something so emotionally devastating as 1985 was sort of fulfilling, to be able to tell that story and bring life to that character in that story. I just like my job, you know? And when it's good, when there are good stories and interesting characters, you know, you just want to live in that world and experience that and make something really beautiful or thrilling or exciting or whatever it may be. So I love it all the same.
Alors il faut que vous alliez tous sur Amazon et sur iTunes pour regarder 1985, donc le film de Cory, où apparemment il a une performance exceptionnelle. Et est-ce qu'il préfère ça au Gotham? Il aime les deux, il adore son travail parce que c'est toujours un challenge. Pour lui, le changement c'est un challenge et Gotham c'est difficile parce que ça demande beaucoup physiquement, c'est des longues heures, ça fait mal, il y a beaucoup de l'aspect physique des cascades, tout ça. Et par contre, une performance pleine d'émotions, c'est dévastateur aussi, donc c'est aussi très dur à faire. Et il est content de pouvoir faire tout ça. Question suivante, on a un joker qui est juste au bout là-bas. Ça fait pareil. Ça fait très longtemps qu'il lève la main. You look great. Fantastic. Thank you. Yes. Hello. It's a question for both of you. Your two characters have two faces, especially for you, Ken. Your character Enigma have two personality, but you, Robin, your character have a calm personality, but sometimes he become crazy in a few seconds. My question is, how do you do for play the two faces of your characters? You mean like technique-wise, what do we do? Yes, enfin. Si tu peux faire en français, ouais, je vais le dire en français. Ouais. Au niveau du jeu d'acteur, en fait, c'est surtout ça. Ouais. For me, again, that's as an actor, those are the kinds of things that you train for and you really look for in characters. And especially with this show in particular, we wanted to add more dimensions to these characters than had really been seen before. And so, like you said, showing the two different sides to these people, well, not even just two sides, multiple sides of these characters is what we wanted to bring to this story. We wanted to make it as if, you know, these characters are larger than life, but we wanted to still root them in reality. So being able to show all different sides of them is part of that journey. And that's incredibly satisfying to us as actors. Doing some of the scenes like in the mirror with myself were some of my favorite scenes because they were so difficult because I would do one at a time and I didn't, you know, I would have to sort of plan and chart out how the scene would flow and know how I would react the other way. And so it felt a bit architectural in that way, which is not usually how acting is. It's like you're really looking and listening and responding to what someone is giving to you. So there was something cool about like engineering a scene that way. But technique-wise with this, what's kind of great about these characters is they are triggered easily. They're really reactionary to things. And to kind of turn up the volume as an actor on that so that you're so sort of fragile and tiny things can like inflame you and set you off. It's not often that you get to play someone that unreasonable and absurd and fiery and ridiculous. And so it's like incredibly delicious to get to do that on screen. Alors comment c'était de devoir changer entre les différents aspects de la personnalité de leur personnage? Parce que Robin nous disait d'abord, c'est que c'est exactement ce qu'ils cherchent en tant qu'acteurs. C'est pour ça c'est ça qu'ils apprennent à l'école, c'est ça qu'ils cherchent dans un rôle. Et voilà, c'est génial pour eux de pouvoir faire ça. Et c'est vrai qu'aussi ces personnages, c'est ce qu'ils cherchent à montrer dans Gotham. C'est des personnages qui sont iconiques, qui sont dans les comics et tout ça. Et ils voulaient juste vraiment montrer qu'ils ont plusieurs personnalités, qu'ils sont un peu en lutte intérieure quasiment. Et donc c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup, de pouvoir montrer cet aspect-là de ces personnages. Et ce que Cory nous disait ensuite, c'est que lui, les scènes dans le miroir où il se crie dessus lui-même, c'était certaines de ses scènes préférées. Parce que même dans la technique, la façon de les tourner,
c'était un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il tourne chaque côté du miroir séparément, et c'était un peu comme un puzzle, c'est pas comme d'habitude où on répond directement aux gens. Donc pour lui, c'était un petit challenge, et c'est génial de pouvoir jouer des personnages ils ont un équilibre tellement fragile, il y a tout et n'importe quoi qui peut les déclencher et changer leur personnalité complètement. Et pour eux, c'est quelqu'un d'absurde et d'imprévisible, et c'est exactement ce qu'ils adorent. I don't even know how accurate that was, but wow. Very impressive. On continue. Allez, Mademoiselle Mystère. Tu te lèves. Ah bah oui, tu te lèves. Hein. Hello. Looking good. I will speak in French. J'ai une question. Ça tombe bien. Entouré de fous, comme vous deux ou Cameron Monaghan, qu'est-ce que ça fait sur le tournage d'être entouré de fous, en fait? L'ambiance que ça doit être, en fait. What is it like on set when it's surrounded by crazy Some of my favorite stuff over the 5 years was when I was in Arkham, because same here. all of those actors in the background they're background actors, they're extras. They come in and they commit to doing that performance without having real characters or like official names. And these actors come in and are so devoted to doing that for 12 to 14 hours. And they're literally just losing their minds because they want to. Because they chose to come in and do that. It's a really cool environment to be in, and we were very lucky. We had a bevy, a very significant number of background actors who were so consistent and devoted to the show, and they were crazy, and it was really inspiring. It was very cool. It makes it feel so much more realistic when you're on that set of Arkham Asylum and there are people running around like screaming. You really feel like you're in the comic book. It's amazing. Bien, être entouré de fous, c'est génial. C'est comme être dans une BD. Certaines de leurs scènes préférées, c'était les scènes à Arkham dans l'asile, parce que tous les autres fous qui sont là, en fait, c'est des acteurs qui viennent travailler avec eux et qui sont tous à fond, alors qu'ils n'ont même pas un vrai personnage. Ils ont une petite indication, mais ils sont à fond à chaque fois dans leur personnage pendant 12 heures, 14 heures, et ça donne un aspect beaucoup plus réel, et c'est super. Excellent. Question de ce côté, tiens, juste à côté de toi. Voilà. Thank you. First of all, I found you really incredible as actors. Thank you so much. And how do you best embody your characters in Gotham? Well, I give so much credit to the design teams of the show. For me, I was able to, I wore a prosthetic nose, and with the costumes, and then also the walk, all of those physical external factors all helped me embody Oswald and step into the character. I was able to sort of work from the outside into his soul, and that all of that coming together really helped me, and that's how I was able to get into character. Honestly, having those glasses on was really helpful for me. I only wore them down. They would give them to me on set, not in my dressing room. So when I was down there and I put them on, it felt very much like this is now where I become Ed. There he goes. That was actually really helpful. Like Robin, those kind of external influences are very helpful once you have on the fitted clothing and you know how it feels. And then just being on the sets, they were so beautiful, and the architecture was so interesting, and they were lit so beautifully. You really felt like you were in that world.
Alors comment se mettre dans la peau des personnages? Il y a aussi pas juste eux en tant qu'acteurs, mais toute l'équipe de la série, puisque Robin nous dit que par exemple son costume, son nez, la prothèse de nez qu'il porte, ça l'aide beaucoup à se mettre dans la peau du personnage, de faire la démarche, de boiter comme le pingouin. C'est tous ces petits détails en fait qui les aident à se mettre dans leur peau. Et c'est pareil pour Cory quand il a les lunettes. Donc les lunettes en fait on lui donne que quand il est sur le plateau, pas quand il est dans sa loge par exemple. Donc quand il arrive et qu'il met les lunettes, c'est là que vraiment Ça va être la dernière question. On m'a fait signe que c'était la dernière. Tout compris. Essuie-glace derrière. On commence. Ça va te voir. Allez, debout. Hello. I am a fan of Gotham. Thank you. And actually today I should have been to the work, but I really wanted to see you here in France. So I said that I was sick. Okay, if someone here works with me, don't tell to my boss that I'm here. And I wanted to ask you a question about you had this character. Okay, it's really it's something. I think it's really massive for you, for your personality. Now that you work in Gotham, you work in this series, did you feel any change about yourself in real life with this character? I did, yes. I mean, I always say that the one thing about Oswald that I am continually impressed by is his sheer ambition and his belief in himself. And yeah, after playing that character for 5 years and going through the whole journey of Gotham, I believe in myself more than I did before, and I have greater ambitions for myself. And I really credit this job for giving me that. And it's one of the best things about being a part of this world. Yeah, I feel like a confident person in ways that I never felt before, and it's amazing. Yeah. Est-ce que leur personnage les a changés personnellement? On va commencer par Robin, et lui nous dit que oui. Parce que ce qui l'impressionne le plus dans le pingouin, c'est sa confiance en lui, le fait qu'il croit vraiment en lui-même et il a une ambition sans limite. Et après avoir joué ce personnage pendant 5 ans, lui aussi, il a maintenant il croit en lui-même un peu plus, il a un peu plus confiance, il essaye de se donner des objectifs plus gros et il dit que c'est complètement grâce à ce personnage. So we worked on this for 5 years. I feel like I've changed a lot in 5 years, in good ways mostly. I hope. But the thing that I think I have sort of gleaned from the character, or maybe it just happened over the 5 years, but the character became very confident. And I think I have much more confidence now than I did 5 years ago. How much of that is actually from the character, I don't know, but it is interesting to play someone so self-possessed and so daring and bold, who at least convinces himself that he's not afraid of anyone, and will throw himself into any scenario. I certainly feel like I am much more willing to be bold and daring, and I feel much more confident and solid as a human being. So those are the positive things that have come with it. But I do think any character that I personally have played, I do feel different, and I do feel an influence when I'm playing them. And the movie that we were talking about earlier was a very emotional experience, and those things sort of... The movie is called 1985, and it is on Amazon, and you should all watch it. It's on Amazon. Thank you. No, it's fine. You know, when you spend 12 hours, 14 hours a day living in someone else's shoes, that's a majority of your waking hours, at least 5 days a week, sometimes more, that you're, accepting those personality traits and performing them. So it's an interesting question, because it does always very much impact your behavior and your thoughts.
alors pour lui, un personnage, il va toujours changer un petit peu la personnalité de l'acteur parce qu'on est 12 heures, 14 heures dans la peau de cette personne, quel que soit le film ou la série. Donc c'est sûr que ça va toujours le changer un petit peu. Par exemple, ce film 1985, ça l'a aussi changé. Et pour ce qui est de Gotham, eh ben, c'est vrai que sur ces 5 ans, il a beaucoup évolué. Il ne sait pas à quel point ça vient du personnage ou même lui dans sa vie personnelle, mais le personnage a pris pas mal confiance en lui et il a observé que lui-même, il avait un peu plus confiance. Il osait plus de choses, de jouer un personnage qui ose tout, qui a pas peur de se jeter dans les situations et qui peut se convaincre qu'il a peur de rien. C'est peut-être ça quand même qui l'a aidé à avoir un peu plus confiance. Voilà, et on les applaudit et on termine cette conférence là-dessus.